ఖాతాలో మరో ఘనత ఆవిష్కృతమైంది. ఇస్రో చేపట్టిన LVM-3 M6 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది. అమెరికాకు చెందిన భారీ కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహం బ్లూబర్డ్ బ్లాక్ 2ను LVM-3 M6 రాకెట్ ద్వారా ఇస్రో సక్సెస్ఫుల్గా కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టింది. శాటిలైట్ను విజయవంతంగా కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టినట్లు శాస్త్రవేత్తలు ప్రకటించారు. అమెరికాకు చెందిన AST స్పేస్ మొబైల్ సంస్థతో కలిసి ఇస్రో వాణిజ్య విభాగం న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈ ప్రయోగాన్ని నిర్వహించింది. శాటిలైట్ ద్వారా నేరుగా మొబైల్ కనెక్టివిటీ పెంచేందుకు బ్లూబర్డ్ బ్లాక్ 2 మిషన్ను చేపట్టారు. The shut-off of cryo stage and eager awaiting for భారత భూభాగం నుంచి ఇస్రో రాకెట్ ద్వారా తొలిసారిగా భారీ ఉపగ్రహాన్ని కక్షలోకి చేర్చారు. ఈ మిషన్తో ఇస్రో ఇప్పటివరకు 104 రాకెట్లను ప్రయోగించినట్లు ఇస్రో చైర్మన్ నారాయణన్ తెలిపారు. 52 రోజుల వ్యవధిలోనే LVM-3 రాకెట్ ప్రయోగాలను ఇస్రో బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేపట్టిందన్నారు నారాయణన్. ఇండియా భూభాగంలో చేపట్టిన అత్యంత పెద్ద ఉపగ్రహం ఇదే అన్నారు. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. This is our 104th launch from Sriharikota. Also, the 9th successful mission of LVM-3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LVM-3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM-3 within just 52 days. It's a great achievement. Today's mission has brought yet another important glory to the India. This is the heaviest satellite ever lifted from Indian soil using a Indian launcher. This is also the third fully commercial mission of LVM-3, and the vehicle has demonstrated its excellent track record, including the Chandrayaan-2, Chandrayaan-3, OneWeb missions and CMS-3 satellite. This has injected in the orbit. Dear friends, I am extremely happy to announce the performance of the orbit what we have got is less than 2 kilometer dispersion we have got. This is one of the best performance of any launch vehicle in the global arena. Secretary DOS, Chair Minister Dr. ఇప్పటివరకు ఇస్రో 34 దేశాలకు చెందిన 434 ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి ప్రవేశపెట్టిందన్నారు నారాయణన్. ఈ విజయంతో గగన్యాన్ ప్రాజెక్టును మరింత ఉత్సాహంగా చేపడతామన్నారు ఇస్రో చైర్మన్. India has successfully launched 434 satellites for 34 countries. In today's mission, as I told, all the vehicle systems have performed extremely well. We have also, for the first time, inducted electromechanical actuation control system for the S-200, which is also successfully demonstrated for the first time. This gives us great confidence for the Gaganyaan program. Today, the way the launcher has performed, that demonstrate the confidence and the single-minded devotion and hard and smart work of every members of the space activity.